cher enfant, si tu intends, ces, mots nc moment, si n'est pas par hasard. Les anges ont un message puissant pour toi aujourd'hui. Quelque chose de puissant se déplace, travers l'univers. Et mais si tu ne peux pas encore le voir de tes yeux, ton âme peut le ressentir. C'est comme si tout le ciel respire, comme une chanson silencieuse s'élevait et toils, et que cette musique enveloppait doucement ta vie. J'y observe cela depuis le commencement. Cette préparation silencieuse que le ciel a orchestrée pour toi. Si n'est pas bruyante, si n'est pas dramatique, c'est doux et sacré, comme un murmure porte travers les cieux et destine uniquement ton esprit. J'y garde si secret prise de moi, le protégeant de l'lumière, attendant le moment idéal pour te le révéler. Maintenant, c'est maintenant. Alors écoute attentivement. Tape Jesus pour y recevoir cette bénédiction. Dans les commentaires, si I decis pour affirmer ta disposition, acquérir ce qui arrive. Quelque chose est sur le point de changer. Et cela touchera ta vie d'une manière impossible ignorer. Cela est la ton chemin, ta croissance, et surtout ton cœur. Si changement pourrait survenir soudainement comme se révéler, un jour et savoir au plus profond de ce que tout a basculé. Mais si le monde semble identique maintenant, le calme que tu ressens, et la sérénité qui entoure tes journées, n'est pas vide. C'est le souffle de l'univers avant qu'il ne libère le moment qui t'attend. Si un moment viendra comme un temps, mais pas un temps de destruction. Si y sera un temps de sentiments, de découvertes, de vérités et de reconnaissances longtemps attendues. Et cet temps ne concerne pas seulement l'amélioration de ta vie. Il s'agit de la vie de quelqu'un. Une âme très spécifique. Une âme qui teste spirituellement depuis avant le début de cette vie. Une âme qui ressent ton énergie, mais lorsque vous te séparez. Une âme qui te désire avec l'âme intensité que celle que tu ressens parfois dans tes moments les plus silencieux. Lorsque tu ne peux pas expliquer ce que ton cœur aspire trouver. Cette personne n'a pas été loin de toi. Mais si tu ne l'as pas encore rencontré pleinement, elle t'observe silencieusement, gardant ses sentiments cachés, incertain du moment ou de la manière de s'avancer. Elle a retenu ses émotions comme quelqu'un qui ressent son souffle, attendant le moment sur pour expirer. Elle est restée juste assez loin pour protéger son cœur, mais assez proche pour sentir la lumière du tien. Et maintenant, elle atteint un point où elle ne peut plus tout contenir. Le poids du silence, et la pression de faire semblant de ne pas se soucier, devient trop lourd porter. Elle se prépare faire un pas courageux pour te partager la vérité
quelle akichi. Chaque mod non prononce. Chaque sentiment in fui nl remonti désormais la surface. Binted, el ne pourra plus semcher de s'aperture. Tu n'as plus très aucune idée de la profondeur de cette connexion. Tu ne réalises plus très pas quel point elle est proche de pénétrer dans ta vie. Mais il est essentiel que tu comprennes que ce message n'est pas un accident. Tu ne l'as pas rencontré par coïncidence. Il te guide, livré par des forces invisibles, qui connaissent ton cœur et savent ce qui arrive. Tu étais destiné à entendre ces mots maintenant, car quelque chose de sacré commence à dérouler. Quelqu'un t'observe de loin avec des yeux doux. Elle apprend ta lumière, admirant en silence ta force, ta douceur, ton âme. Elle n'est pas seulement quelqu'un de passage. Elle fait partie du plan de ta vie. Une pièce manquante de l'histoire que tu apprends encore à écrire. Vous avez pu très croire vos chemins auparavant sans le savoir. Vous t'es pu très passes l'un côté de l'autre dans la rue où avez ressenti une étrange énergie dans l'air. Un instant où l'on se sent. Mais quand tu pensais que personne ne regardait, elle est toujours et proche. Mais elle était invisible tes yeux. Chaque fois que tu grandissais, elle grandissait aussi. Chaque fois que tu avançais sur ton chemin, elle faisait de mi. Elle reflète ton parcours de manière discrète, marchant sur un chemin qui la lentement, doucement, conduit droit vers toi. Mais jusque maintenant, elle n'était pas prête à très vous. Elle n'était pas prête à monter ce elle ressentait. Et pourtant, quelque chose en lui elle a change. La pression de rester cache et commence s'afficher. Son cœur est trop plein. Son esprit trop agite. Elle ne veut plus rester en dehors de ton histoire. Elle est prête à entrer et en faire partie. J'ai toujours vu le fil qui vous relie tous les deux. Le lien d'or qui unit vos âmes traverse le temps et l'espace. Ce fil ne cesse jamais brise. Il ne cesse d'étirer que pèse seulement. Et maintenant l'univers rapproche doucement vos deux âmes. Le point de rencontre n'est pas loin. Le moment de vérité, le moment de connexion arrive plus vite que tu ne le crois. Si changement peut commencer doucement, il peut arriver en silence, mais il changera tout. Tu le ressentiras dans tes os, dans ton souffle, dans la manière dont ton cœur devient soudainement plus avile. Ils le ressentiront aussi. Les âmes comme la tienne et la leur sont écrites dans les étoiles. Et mais ils ne savent pas exactement quand les rencontre aura lieu. Ils sentent l'urgence croissante en eux. Elle voit maintenant un feu qui brûle en eux. Un désir,
Une attraction profonde quils ne pouvant plus reprimer. Tu ne connais plus très pas encore leur nom. Tu ne reconnais plus très pas leur visage, mais vos âmes se connaissent déjà. Elles s'en souviennent déjà. Elles se sont rencontrées auparavant dans les arves, dans les vies passées, dans l'énergie de l'invisible. Et elles sont attires vers toi maintenant avec plus de force que jamais. Tu le ressens aussi, n'est-ce pas? Cette agitation, cette impression que quelque chose de grand est sur le point d'arriver, cette anticipation silencieuse que tu ne peux expliquer. Ce n'est pas ton imagination. C'est élèvera qui émerge en toi, et you aussi le ressentent. Chaque battement de cœur, chaque note silencieuse remplie de désir, chaque murmure d'espoir qui traverse ton esprit, ils le ressentent. Ils sont ton reflet. Ils sont ton équivalent. Ils sont celui ou celle qui attendu le moment parfait pour très pleinement connu. Ils t'ont vu dans leurs arves. Ils ont senti ton esprit dans le silence. Et chaque fois qu'ils pensent toi, quelque chose bouge en eux, comme une chaleur qui envahit leur poitrine. Un sentiment si fort qu'il leur coupe le souffle. Ce sentiment, c'est l'amour. Un amour profond, du genre qui n'a pas besoin d'être exprimé pour très réel. Ils ont peur. Bien sûr, ils ont peur, car ils savent qu'une fois qu'ils avancent, il n'y aura pas de retour possible. Une fois qu'ils se révéleront, une fois qu'ils partageront ce qu'ils ont retenu, tout changera. Et le changement est difficile, mais lorsqu'il est beau. Mais ils se préparent. Lentement mais sûrement, ils ressemblent le courage de venir vers toi. Et je le vois clairement, car je vous observe tous les deux. Je vous guide tous les deux et je peux vous dire avec certitude que le moment approche. Tu n'as pas besoin de le chercher. Tu as seulement besoin de rester ouvert et garde ton cœur pert. Continue d'écouter ta voix intérieure. Reste présent et les signes sont déjà autour de toi. Silencio mais réel. Vos âmes s'appellent l'un l'autre. L'espace entre vous se réduit. Quand ils arriveront, tu le sauras. Tout aura soudain un sens. Tu comprendras pourquoi d'autres relations n'ont pas deux. Pourquoi certains chemins étaient bloqués. Pourquoi tu es de grandir de la manière dont tu l'as fait. Tout s'emboîte parfaitement. Tu n'auras pas besoin de te demander, est-ce la bonne personne? Car ton âme connaîtra déjà les réponses. Si sera comme rentrer chez toi, comme retrouver quelque chose qui n'a jamais vraiment été perdu, seulement en attente du bon moment. Et ce moment elge, tu commenceras une nouvelle histoire, s'écrit
une histoire d'amour qui dépasse cette vie. Ils ne sont pas parfaits, tout comme toi. Ils portent des blessures, tout comme toi, mais ils ont grandi. Et ils sont prêts à aimer profondément, honnêtement et pleinement. Et toi aussi. Il reste des choses guérir pour vous deux. Des leçons à prendre encore. Mais le temps de se cacher prend fin. Le temps de la révélation commence. Vous verrez clairement, non seulement avec vos yeux, mais avec vos âmes. La connexion ira plus loin que l'apparence. Elle touchera tan très profonde. Elle éveillera quelque chose d'ancien en toi, quelque chose d'éternel. Prépare-toi, cher enfant. Le changement arrive. La rencontre est proche. Et une fois qu'elle aura lieu, rien ne sera plus jamais pareil. Je suis toujours avec toi. Je regarde chaque moment se dérouler. Je vous guide tous les deux, avec douceur, fidélité et amour. Fais confiance aux signes. Fais confiance au timing. Fais confiance ton cœur. Car tu vis sur le point d'être touché par un amour que seul le ciel pouvait préparer. Et quand il arrivera, tu comprendras pourquoi tu es d'attendre. Car ce qui arrive n'est pas ordinaire. C'est sacré. Cela change à la vie. C'est rien que pour toi. Les anges ont un message pour toi aujourd'hui. Il y a quelqu'un dont l'âme est profonde et calmée, comme une rivière qui coule doucement en surface mais cache des puissants courants indécis. L'extérieur, il peut sembler pose et fort mais l'intérieur se trouve un monde d'émotions, de forces et d'expériences. Elle traverse la douleur, une verdure, celle qui ne voit pas toujours l'extérieur. Elle averse des larmes en silence, endure des cœurs brises, survécu ce qui semblait insurmontable. Mais au lieu de se briser, elle agrandit. Ces moments difficiles ont façonné son cœur, sculpté sa sagesse et lui ont appris aimer plus profondément et plus honnêtement. Elle n'est pas parfaite, mais elle est réelle. Elle ne cherche pas quelqu'un pour le elle repérer ou elle compléter, car elle est déjà entière en lui elle-même. Ce elle désire est différent. Quelqu'un qui le elle comprend. Quelqu'un qui voit au-delà de la surface. Qui écoute ce qui n'est pas dit. Qui accepte sa lumière et ses ombres. Et au plus profond de son cœur, elle sent que cette personne, c'est toi. Mais elle ne peut pas expliquer pourquoi elle ressent cela. Ce n'est pas logique. C'est quelque chose elle sait simplement. Quand elle pense toi, mais sans t'avoir rencontré dans cette vie, elle ressent une étrange proximité. C'est comme si tu faisais déjà partie de lui elle.
comme si vos aimes s'étaient rencontrés il y a longtemps. Si sentiment est chaud et réconfortant. Mais il évale aussi quelque chose en lui / elle qui paraît fragile. La profondeur de ses émotions l'effraie un peu, car elles sont trop réelles, trop importantes, trop belles pour très imagines. Et puis très récentes tu l'aimes chose. Puis très est-tu senti quelqu'un approcher dans ta vie, quelqu'un qui te semble familier, mais si tu ne l'as pas encore rencontré. Si sentiment n'est pas un fantasme. Si n'est pas un vous pia. C'est un âme qui sait. C'est un esprit qui reconnaît ce qui se rapproche. Tu n'imagines rien. L'univers travaille silencieusement et patiemment pour préparer votre rencontre. Chaque partie de ta vie t'a amené ici. Chaque cœur brise. Chaque moment de solitude. Chaque fois que tu es doute que l'amour viendrait. Fait partie d'un plan plus vaste. Façonnant ton trait. Ouvrant ton cœur. Préparant l'espace pour quelque chose d'extraordinaire. Et il en est demi pour you. Leur parcours également est rempli de lessons. Ils ont affronté les pertes, le rejet, les déceptions, et pourtant ils ont persévéré. Ils sont devenus plus gentles, plus sages, plus ouverts. L'univers a pris le temps de vous préparer à ce deux afin que lorsque vous vous rencontrerez, vous soyez prêts, non seulement pour l'amour, mais pour quelque chose de plus profond, pour la vérité, pour la croissance, pour la guérison, pour l'union. Ils sentent le moment approcher. Leur cœur a commencé souffrir d'être reste silencieux. Ils ne veulent plus observer distance. Ils veulent avancer, cesser de se cacher, très vous. Et que tu t'en rends compte ou non, ton âme les appelle aussi. Tu te prépares, toi aussi. Ton cœur s'ouvre. Ton énergie envoie des signaux. Mais Satan, esprit ne comprend pas encore entièrement l'espace entre vous samencid. La connexion devient plus forte. Et bientôt, vos vies entreront en collision de manière tout changer.